Okay, next question. Try this. The first question, which of the following sets are empty sets? Justify your answer. Which of the following sets are empty sets? Justify your answer. So, what is a empty set? What is a empty set? So, what is empty set? There is no elements in a set. Is called empty set. The condition. First question. A is equal x such that x square equal to 4 and x 3x is equal 9. Two condition is there and on is taken. ఈ రెండు స్టేట్మెంట్లో ఏమైనా కామన్గా ఉన్నాయా లేకపోతే ఏమీ లేవా క్వశ్చన్. సో వాట్ ఈస్ ద ఎంటీ సెట్? దేర్ ఇస్ నో ఎలిమెంట్ ఇన్ ఎ సెట్. ఎటువంటి కామన్ ఎలిమెంట్స్ లేకపోతే ఏమీ లేకపోతే సో దాన్ని ఎంటీ సెట్ అంటాం. సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4. సో ద డిగ్రీ is 2, x equal to plus or minus is taking root 4, x equal to root 4 value 2 plus degree is 2 is taken, so x equal to plus or minus 2, so plus 2 is taken and also minus 2 is taken. Second condition 3x equal to 9, x equal to 9 by 3, 3 1 ja 3 3 ja 9, x equal to 3, so plus or minus 2 and x equal 3. So what is the common element? There is no common elements in a set. So the value of x is not same in both cases. ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 వచ్చింది, ఇక్కడ ఎక్స్ ఈక్వల్ 3 ఉంది. సో ఎటువంటి కామన్ ఎలిమెంట్స్ రెండిట్లో ఏది లేదు. సో దిస్ ఈజ్ ఏ నల్ సెట్ ఆర్ ఎంటీ సెట్. సో దెర్ ఈజ్ నో కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ బోత్ కేసెస్. సో దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ఏ నల్ సెట్ ఆర్ ఎంటీ సెట్. ఓకే, రైట్ డౌన్. Next question. The set of all triangles in a plane having the sum of their three angles less than 180. Three angles less than 180. Which one is possible? Only triangle is possible. So this is a empty set because the sum of the three angles of a triangle is equal to 180 degree. Empty set. Why? Because sum of three angles అనేది ఓన్లీ ట్రయాంగిల్స్ నే, ఇంకా వేరే దాంట్లో కాదు కనుక. So this is a empty set because the sum of the three angles of a triangle is equal to 180 degree. Right now. Next question. Think and discuss. An empty set is a finite set. Is this statement true or false? Why? Enduku. So what is the empty set? There is no elements in a set. It's called empty set. What is a finite set? Number of elements in contained in a set. Number of elements in a set contained. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో కౌంట్ చేయగలిగితే దాన్ని ఫైనైట్ సెట్ అంటారు. ఈజ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ట్రూ అన్నాడు. ఎస్. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ ఫైనైట్ సెట్ బికాస్ దెర్ ఈస్ ఎ ఫైనైట్ నెంబర్ దట్ ఈస్ 0 ఎలిమెంట్స్ ఇట్ కన్సిస్ట్. సో ఎంటీ ఇందులో ఫైనైట్ సెట్లో 0 అనే ఎలిమెంట్ తీసుకుంటాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫైనైట్ సెట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎంటీ సెట్. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫైనైట్ సెట్. వై? బికాస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఎ సెట్ ఓన్లీ వన్ ఎలిమెంట్ ఉంది అని చెప్పగలుగుతున్నాం కనుక ఇట్ ఈస్ ఎ ఫైనైట్ సెట్ because there is a finite number that is 0 elements in consist. 0 అనే ఎలిమెంట్ తీసుకోవచ్చు. రైట్ డౌన్. Exercise 2.4. State which of the following sets are empty sets or which are not. Why? Because empty set or not. So first question. So what is the empty set? There is no elements in a set is called empty set. So ఒకవేళ కాదా, the set of lines passing through a given point. ఒక లైన్ పాయింట్స్ గుండా వెళ్తుందా లేదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్. సో 1. So 1 comma 0 is a point, 2 comma 0. So it is passing through the given point. పాయింట్స్ గుండా వెళ్తుంది కనుక it is
not empty set. Answer, not empty set. Okay. Set of odd natural numbers divisible by 2. So what is the odd natural number? Odd natural numbers అన్ని సో 3 కావచ్చు 5 కావచ్చు 1 అన్ని కూడా 2తో డివిజిబుల్ అవుతాయి. సో వాట్ ఈస్ మీనింగ్? 2తో డివిజిబుల్ అయితే రిమైండర్ 0 రావాలా. సో 2 2 జా 4, రిమైండర్ ఈస్ 1. సో ఎవ్రీ ఆడ్ నెంబర్ ఈస్ divisible by 2, then remainder is 1. So it is an empty set. ఏవి ఉండవు, 2తో డివిజిబుల్ అయ్యేటివి ఏవి ఉండవు కాబట్టి empty set. Empty set. Write down. Next, third question. X such that x is a natural number, x less than 5 and x greater than 7. So what is the question? Natural numbers అయి ఉండాలా, x values అంటే natural numbers 5 కంటే తక్కువ ఉండాలి అండ్ 7 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. కాంబినేషన్ వస్తున్నాయి. 5 కంటే తక్కువ 1 2 3 4. దిస్ నెంబర్స్ ఈస్ టేకెన్ 3 4. సో 7 కంటే ఎక్కువ 8 9 10 11. వాట్ ఆర్ ద కామన్ ఎలిమెంట్స్? సో ఇందులో ఏమైనా కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నా? దెర్ ఇస్ నో కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ టు బోత్ కేసెస్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ ఎంప్టీ సెట్. ఎంప్టీ సెట్. ఓకే. సో 5 x less than 5 means 1 2 3 4. So x greater than 7, 7 more than 8 9 10 11 and so on. So there is no common elements in both cases. Okay, it is a empty set. Next, x such that x is a common point to any two parallel lines. Two parallel lines is taken. So any two parallel lines is taken. Any common point is there. LM2 parallel lines తీసుకున్నా. ఇందులో ఏమైనా కామన్ పాయింట్ కనిపిస్తుందా? వాట్ ఈస్ ద కామన్ పాయింట్? 2 లైన్స్ ఆర్ ఇంటర్సెక్ట్ అయినప్పుడు కామన్ పాయింట్ వస్తుంది. బట్ ప్యారలల్ లైన్స్లో సో డిడ్ నాట్ ఇంటర్సెక్ట్. ప్యారలల్ లైన్స్లో ఏ లైన్స్ కూడా ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకో. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎంప్టీ సెట్. ఏమీ లేవు కామన్ పాయింట్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ లేవు కనుక ఎంప్టీ సెట్. సెట్ ఆఫ్ ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్. ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్. వాట్ ఈస్ ద ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్? 2 is even prime number. So even prime number ఉంది. సో లేకపోతే empty set. ఉంది కనుక not empty set. Not empty set. Okay, write down. Next, second Roman. Which of the following sets are finite or infinite? So finite, number of elements in a set counted. సెట్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో కౌంట్ చేయగలిగితే దాన్ని ఫైనైట్ అంటాం. కౌంట్ చేయలేకపోతే దాన్ని ఇన్ఫైనైట్ అంటాం. ద సెట్స్ ఆఫ్ మంత్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్. ఇయర్లో ఎన్ని మంత్స్ ఉంటాయో కౌంట్ చేయగలుగుతాం, చేయలేమా? చేయగలుగుతాం. సో జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చి సో ఆన్ డిసెంబర్ అండ్ 12 మంత్స్ ఉన్నాయని చెప్పగలుగుతాం. కనుక ఇదేమవుతుంది? ఫైనైట్ సెట్. So number of elements in a set is 12. It is counted. So it is a finite set. Second question. 1 2 3 4 and so on 99, 100. How many elements is there? So 100 elements ఉన్నాయి అని చెప్పగలుగుతున్నా. So it is a finite set. Finite set. Next, the set of prime numbers smaller than 99. 99 బిలో ప్రైమ్ నెంబర్స్ను చెప్పగలుగుతాం. 2 3 5 7 11 13 అండ్ సో ఆన్. సో 97. సో 99 కంటే తక్కువ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే కూడా చెప్పగలుగుతాం. సో ఆల్ ఆర్ ఫైనైట్ సెట్. ఓకే, రైట్. Third question in exercise, last question. State whether each of the following sets are finite or infinite. Same question repeated. Finite or infinite. First question. The set of letters in the English alphabet. So finite. Number of elements counted. English letters alphabets ఎన్ని ఉంటాయి? 26 అంటే చెప్పగలుగుతున్నాం కనుక finite set. So next question. The set of lines which are parallel to the x-axis. Set of lines which are parallel to the x-axis. This is called the x-axis. How many lines are parallel to x-axis?
సో ఇన్ఫినిటీ చెప్పలేం. సో ఇన్ఫైనైట్ సెట్. సో ఎక్స్ యాక్సిస్కు ప్యారల్గా ఎన్ని లైన్స్ గీయచ్చు అంటే ఎన్ని గీయచ్చు అని చెప్పలేం, ఎన్ని అయినా గీసుకోవచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ ఎ ఇన్ఫైనైట్ సెట్. ద సెట్ ఆఫ్ నెంబర్ విచ్ ఆర్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 5 యొక్క మల్టిపుల్స్ 5, 10, 15, 20, 25 అండ్ సో ఆన్, ఇవి కూడా కౌంట్ చేయడం. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ కౌంటెడ్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ ఇన్ఫైనైట్ సెట్. The set of circle passing through the origin 0, 0. Set of circle. This is the origin. X-axis and y-axis are intersect. So common point is origin. ఈ సెంటర్ ఓన్ సెంటర్ తీసుకొని ఎన్ని సర్కిల్ గీయచ్చు అంటున్నాడు. సో ఇది కూడా చెప్పలేం, ఎన్నైనా గీసుకోవచ్చు. సో ఇన్ఫైనైట్ సెట్. ఓకే, రైట్. So next example question, very important. If A is equal 1, 2, 3, 4, 5, comma B is equal 2, 4, 6, 8, then find n of A union B. What is meaning? Number of elements in A union B. Meaning A union B చేసినప్పుడు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి క్వశ్చన్. సో to find out A union B. A is equal 1, 2, 3, 4, 5. Union is taken B value 2, 4, 6, 8. A union B is equal, so common, what is the A union B? Combine the all elements in a set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Why? Because 2, 4 already repeated. 2, 4 repeated. So A union B is equal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. So how many elements is there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elements is there. So n of A union B is equal 7. So very important. Right on. Think and discuss, very important. What is the relation between n of A comma n of B comma n of A intersection B and n of A union B? What is the relation of formula? N of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. This is called fundamental theorem of sets. Very important. N of A union B is equal n of A plus n of B minus n of A intersection B. This is called fundamental theorem of sets. Right on. Second question, last question. If A and B are disjoint sets, then how can you find n of A union B? So what is a disjoint set? So A and B taking two elements, there is no common elements. So likewise empty set. So intersection చేసినప్పుడు ABలో ఎటువంటి కామన్ ఎలిమెంట్స్ లేకపోతే దాన్ని డిస్జాయింట్ సెట్స్ అంటాం. ఇఫ్ సో వాట్ ఈస్ ఫైండ్ అవుట్ n of A union B, then how can you find n of A union B? If A and B are disjoint sets, then A intersection B equal to pi. This is the condition. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయంటే ఏమీ లేవు, 0 అని పెట్టేస్తాం. ఎటువంటి ఎలిమెంట్స్ కామన్గా లేవు కనుక నెంబర్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ 0. సో వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ ఫార్ములా? వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్? సో రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ, ఎన్ ఆఫ్ బి, ఎన్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి, ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి, ఆల్రెడీ డిస్కస్ ఇన్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. ఎన్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఎన్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. ఆల్రెడీ రైట్ డౌన్ n of A intersection B value is 0. So substitute n of A union B is equal to n of A plus n of B. Substitute the value minus n of A intersection B is equal to 0. So n of A union B is equal to n of A plus n of B. Right on. So next question, if A is equal 1, 2, 3, 5, comma n of B equals 6, n of A intersection B equal 5, find n of A union B. సో ఇటువంటి మోడల్ చాలాసార్లు ఎగ్జామ్కి రిపీట్ అయింది.
n of b means number of elements in set 6 ఉన్నాయి. ఇన్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి చేసినప్పుడు 5 ఎలిమెంట్స్ వచ్చినాయి. ఇక్కడ n of a థింక్ డిస్కస్ n of a is equal how many elements is there 1 2 3 4 5. So how many elements 1 2 3 4 4 elements is there. n of b n of a intersection b. So what is the find out n of a union b? What is the relation formula? n of a union b is equal n of a plus n of b minus n of a intersection b. Substitute the value. n of a value 4 plus n of b value 6, n of a intersection b value 5. So 4 plus 6 10 minus 5. How much? 5. n of a union b is equal 5. Right down. The next problem, if n of a is equal 6, n of b equal 3, n of a union b equal 5. Find a intersection b. Reverse question. So the relation formula is find out. First we have discussed relation formula. n of a union b is equal n of a plus n of b minus n of a intersection b. In this problem you have to find first n of a intersection b. So in the ముందు n of a union b find out చేసినాం. ఇప్పుడు థింక్ చేయాలి. n of a intersection b find out చేయాలి. సేమ్ n of a union b value 5 and n of a value 6 plus n of b value 3 minus n of a intersection b is find out. 5 is equal 6 plus 3 9 minus n of a intersection b minus, so transposing to left side, minus transposing to left side, plus is taken, plus 5 is transposing to right side, 9 minus 5. So n of a intersection b is equal 9 lo 5 subtract होते 4. So very very important. Right on. Okay, thank you. Chapter is over. So any doubts send WhatsApp. Okay, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే వాట్సాప్ సెండ్ చేయండి. చాప్టర్ అయితే అయిపోయింది, నెక్స్ట్ వేరే చాప్టర్ మొదలవుతుంది. సో ఈ వీడియో గురించి ఫీడ్బ్యాక్ కూడా పంపించండి. థ్యాంక్ యూ.